ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಇದು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬದಲು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಥಿಯರಿ, ನೀವು ಯಾವ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌ ವಿ ಗೋನ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸೂಪರಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ, ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ, ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 to 1 ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಯಿತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ನಾಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಆಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ there is no relation between A and B. That's called empty relation. For example, our example ಕೊಟ್ಟಿದೆ, let us take example set of all student, let A be set of all students in a boys school, and boys school ಅಲ್ಲಿ they define relation as A is a sister of B. So boys school how can be sisters? Okay, so that's why it is empty relationship. Similarly, they give one more thing, the heights between the A and B is less than 3 meters. Obviously alva, now ಯಾವುದೇ 2 human beings ತಗೊಂಡ್ರೆ our difference in the heights, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬರು 1.5 meters, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ 3 meters or 2.5 meters. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ 3 meters, ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ 6 meters, 7 meters, like no, that's not possible. So all the people in the universe always the difference in height will be less than 3 meters. So it's a universal relationship. And the empty and it is there's no relation will does exist between A and B. Universal and every element you choose from the set will always have a 100% belongs to relation. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ, ಇದೊಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸೊ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಮಿರರು. ನೀವು ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ, the reflex of A is A itself. That's it. That's called reflexive function. Okay, for every A belongs to A, that's called reflexive. Symmetric ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically symmetric, ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ A and B ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಚೂಸ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿನ ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬಿ ಎ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ and if relation, okay, B and C belongs to relation, and afterwards A comma C also belongs to relation. Artha ida clear agi basically? So A and B belongs to relation, B and C belong to relation. This implies, this meaning, what is the implies like this? This implies that A and C also belongs to relation. Idu definition idu. Matte nim definitions exam alli kelodilla, questions keltare. Let's go for questions directly. First, idu nimge easy makla, idu tough enilla actually. So ella easy irutte, ಬಟ್ ಏನಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಶೋ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ T1 and T2 such that T1 is similar to T2. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಬದಲು ಸಮ್ಟೈಮ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇವನ್ ಕಾನ್ಗ್ರಿಯೆಂಟ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮು ಸಿಮಿಲರ್ ಬರೀರಿ, ಕಾನ್ಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಕಾನ್ಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ನಾವು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವಾ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಾ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, every triangle similar to itself, therefore it is reflexive. If triangle ಆಮೇಲೆ ಏನು T1 T2 if it is similar, opposite T2 T1 also similar. If A is parallel to B, then B is parallel to A. ಆ ರೀತಿ ಇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ if T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3,
ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ T1 and T3 ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಗ್ರಿಯಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ T1, T2 that belongs to relation, that implies, what does it implies? So sorry, not T1, T1, reflexive under that. That means T1 is similar to T1. That means we can say which is true. T1 is similar to true because every triangle similar to itself. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಎವ್ರಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ similar. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರಿಯಂಟ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು itself. Obviously it's similar to itself, therefore it is similar. Therefore just you can say therefore the relation R is reflexive. So ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ. ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿಲಿ. ಬಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ T1, T2 belongs to relation. That means T1, T2 belongs to relation. That implies T1 is similar to T2. If I say T1 is similar to T2, can I say, if T1 T2 similar, can I say T2 is also similar to T1? Because opposite is also true, similar to T1. So can I say now even this T2, T1 ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ T2, T1 is also belongs to relation. Yeah, also belongs to relation. The basically it's very simple. It is, so T1 is similar to T2, and obviously that statement I can reverse it also, right? T2 is also similar to T2, which is again true. If you want, I can write which is again true. Therefore, it is T2, T1 belongs to relationship. Now you can write one after this one heading. So T1, T2 so belongs to relation. That indicates T2, T1 also belongs to relation. Therefore R is in ಬರೀಬೇಕು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್. ನಿಮಗೆ ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ಸರ್ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂತ. ಕೆಲವೊಂದು 4-5 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ T1, T2 belongs to relation. That means you can say T1 is similar to T2. That means I can say T1 is similar to T2. ಅದೇ ರೀತಿ T2 and T1 belong, T2 and T3 we take A, B, C. T2 and T3 belongs to relation. That means T2 is similar to T3. So we can say, you can just say 1 and 2. So from 1 and 2 we can say, or from these two we can say even T1 and T3 are also similar. Therefore you can say, again if you want, you can write one more statement. T1, T2 belongs to relation, and T2, T3 belongs to relation. T1, T2 belongs to relation, and T2 and T3 belongs to relation. That implies even T1, T3 also belongs to relation. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, there is no numbers and all, you feel like that. But ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 divides, even number, multiples, they'll give some set also, they'll give lot of things. ಇದರಿಂದ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. Therefore you can say R is transitive ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ since the R is reflexive and symmetric and transitive, therefore the given relation is equivalence relation. ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಬರ್ 1. ಇದು ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್
show that a relation R in the R and in the R and the real numbers, set of real numbers, okay, is defined as A comma B such that A is less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎ ಕಮ ಎ ತೊಗೊಬೇಕು. ಎ ಕಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ, ಸೊ ಎ is equal to a, every number is equal to itself, therefore it is what, basically it is reflexive. What about symmetric? If a is less than or equal to b, is it possible b is less than or equal to a? And I got 2 less than or equal to 3 idre, 3 obviously is not less than or equal to 2, no? Therefore, so this does not imply this. Example ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು actually. That means it is not symmetric. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು, if 2 less than or equal to 3 and 3 less than or equal to 4, so obviously 2 and 4 are 2 is less than or equal to 4. That means it is basically symmetric. Sorry, it is transitive. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೀಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಬರೀಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್? ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಕಮ ಎ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಕಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್. What does imply? That imply that a is less than or equal to a. So which is true? You can say which is true. You can write the word which is true, or you can say, in other words, you can say every number is equal to itself. ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗಿಂತ ಯಾರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಎ ಕಮ ಎ is we got the answer. So that's it. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. Therefore you can your right statement that function R is reflexive. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನೊಂದು ಮರ್ತೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಮೇ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ R is reflexive ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್. ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್. That obviously implies that is a is smaller than b. A is smaller than b. And ನಾನೀಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ, so a, if I say b comma a belongs to relation, and that implies b is less than or equal to a. So a less than or equal to b will not imply, always it does not imply. You can write the word if your word implies. Does not imply b is less than or equal to a. Why? ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 2, 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ 2 less than or equal to 3 does not imply 3 less than or equal to 2. Therefore, simple example. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ sometimes some people may say ಬರೀ ನಂಬರ್ಸೇ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಬರೀ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ, ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಚಾನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 less than or equal to 3, 3 less than or equal to 2 ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Therefore we can say it is not implies. Therefore it is not symmetric ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ R is not symmetric. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ತಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ ಎ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, and b comma c belongs to relation, that is b is less than or equal to c. So and suppose if I take a comma c, that means I can say a is less than or equal to b and b is less than or equal to c will always imply, it definitely going to imply that a is obviously less than or equal to c. Therefore even a comma c also belongs to relation. Therefore an example kodbodu niga how you say that. For example, let's take 2 comma 3 belongs to relation and 3 comma 4 belongs to the relation and R, and afterwards if 2 is less than or equal to 3 and 3 is less than or equal to 4, which definitely going to imply that 2 is less than or equal to 4. 2 is less than or equal to 4. This is A, C. Therefore, you have right here. Therefore, the given relation is transitive. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ನಿಮಗೆ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ದು ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶೋ ದಟ್ ಈಕ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ.
Definition says a comma a belongs to a, therefore the given function is relation andre they can't cut full marks, but at least half of the marks they will give it. Okay, I should not say like that, but yeah, you can do word exam alva. Next, show the relation R is set a comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 is given as even. Very very simple. A minus b is a even. For example, if I take reflexive a comma a andre a comma a minus a is what? 0. 0 is even number, no? 0 is, you can say even number, anything you can say it is. So therefore it is basically, it is basically it is a reflexive function. Iga a comma b tagondre nanu. So if a minus b is even, obviously b minus a is also even only, right? And a minus b nanu 2 and 4 tagondini. For example, I will choose 4 and 6 anta. See, no, you can't choose whatever you want. You have to choose a and b such a way that it satisfies the relation. Then check whether even the opposite is true. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ 1,3 ಚೂಸ್ 1,4 ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1,4 3 ಬರುತ್ತಲ್ವ ಸರ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಚೂಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ರಿಲೇಷನ್. ದೆನ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು ಈಗೇನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 6 and 10. So what is the answer going to give? So now obviously 6 minus 10 modulus ಇದೆ. 6 minus 10 ಬಂದು 4 ಇರುತ್ತೆ, minus 4 modulus ಬಂದು 4. Obviously 4 is multiple. Then reverse ಮಾಡಿದ್ರು 10 minus 6 4. That's also an even number. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So ಈಗ you can choose even 1 comma 3 if you want. 1 minus 3 is 2 even number. 3 minus 1 is 2. That's also even number. Therefore it is definitely an, what is it is? It is definitely an symmetric function. Adavale next a comma b, then we can choose two numbers a b and b c, and then what happened basically? So that means what? A minus b is even number and b minus c idalva, idna add mabidi. B plus c, b minus c is also an even number. When I add two even numbers, I always get an even number. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು even number ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ 100% ಮತ್ತೆ even number ಬರುತ್ತೆ. So since this is an even number, this is an even number, sum of two numbers is also again even. And I'm going to cancel this two, I'm going to get a minus c. Therefore a minus c, a comma c also belongs to relation. Artha clear ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಸರ್. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಐ ಕಾಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್. ಎ ಕಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೆದುಬಿಡಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 0 is it's true because it's reflexive, and a minus b is even number. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊತಾ ಇದೀವಿ. a minus b is even ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಚೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದ b minus a ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ b minus a is also even. Modulus of b minus a means negative will go off, we'll get b minus a. That's also even now. So b comma a also belongs to relation. You can take an example also. You can take an example ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ let us take 4 comma 6 4 comma 6 or 4 comma 10, whatever you want. But let's take 2 comma 6. So 2 comma 6 belongs to relation. That means what? 2 minus 6, that is 2 minus 6 modulus of that is a 4, which is an even ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದ, even ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು, ನಾನು 6 minus 2 ತೊಗೊತೀನಿ. 6 comma 2 belongs to relation. That means what? 6 minus 2, that is 4. Again it's not even. Therefore these two are equal. Therefore it is an even function. Sorry, it is an symmetric ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ minus b plus b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಟು ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ ಈವನ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Sum of two even numbers is always an even number. So I'm adding two even numbers, I'm getting this again, one more also even, we're going to get even itself. And a minus c is even, a minus c belongs to relationship, therefore r is transitive from 1 2 3 4. You don't write from 1 2 3 4, it's better you write, since r is reflexive, transitive, symmetric, therefore it is equivalence relation ante baribeku. Artha aita? Next, let's go for next question now. ಸೇಮ್ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಈಗ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕು, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇದು ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಇದೇನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 2 divides a minus b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಸೆ
ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 4 A minus B is a multiple of 4 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು 2 divides A minus B is an equivalence relation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 2 divides. ಸೊ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಸೊ ಕಮ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 divides A minus B. So obviously I can say A comma A ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if I say A comma A belongs to relation, so 2 divides. So 2 divides A minus A, that is 0. So 2 divides 0. Divides 0. Therefore, so obviously, right, 2 divides 0. 0 by 2 is what? 0 by 2 is 0. 2 by 0 is not defined. 0 by 2 is defined. It is 0 by 2 is. Therefore, which is true? This is true. Therefore, you can say R is reflexive. Reflexive. R is reflexive. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ A comma B belongs to relation. What does imply? That imply that 2 divides A minus B. ಅದಾದಮೇಲೆ B comma C belongs to relation. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಇದನ್ನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. If 2 divides A minus B, so can I say 2 divides negative? I'll take negative out, I'll get B minus C. If 2 divides some negative value, obviously 2 also will divide its positive value also. If for example 2 divides minus 4, obviously 2 will divide its positive value also. That means 2 also will divide B minus C. So I can clearly say 2 divides B minus A means even the B comma A also belongs to relation. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. 4 and 6, 6 and 8, something you take numbers. If I take 6 and 10, for example 10 minus 6 is 4. So 2 divides 4. If I take 6 and 10, if I take 10 and 6, again that's minus 4 only. The plus 4, 1 plus 4, 1 minus 4 ಬರುತ್ತೆ. Therefore again it will divide. Therefore it is symmetric. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಫ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯಿತು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ A comma B belongs to relation, B comma C belongs to relation. So obviously if 2 divides A minus B, and if 2 divides A minus B and 2 divides B minus C, so obviously if I add both, so 2 will divide both A minus B and B minus C. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? or I can say 2 divides, ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕು, A minus B is equal to, I can say something like 2K, or I can say B minus C is equal to something like 2M. So if I add both, that I'll get 2 times of K plus M. So therefore if I add these two, what I'm going to get? A minus B plus B minus C cancel ಆಗುತ್ತೆ. I will get 2 times of K plus M. So that means what? I'll get A minus C is 2 times of K plus M. Therefore A minus 2 divides A minus C also. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ, ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 50% ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸೇಮ್. A comma B belongs to relation. That implies 2 divides A minus B. 2 divides A minus B. So I can say 2 divides A minus B means, so A minus B should be a multiple of 2. I can say 2K. If B comma C belongs to relation, that implies 2 divides B minus C. So I can say B minus C is like 2M. If I add both A minus B plus B minus C, that is 2 times of K plus M. So cancel ಆಯಿತು. So A minus C is equal to 2 times of K plus M. Therefore A minus C ಅಂದರೆ what is this? A minus C 2 divides A minus C also. 2 divides A minus C also. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Therefore you can say even A comma C also belongs to relation. Then you can write the statement. It's an equivalence relation, you can find it. ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಸ್ಟು. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಜನರಲಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್.
ಇದೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ are there. Okay, that's see there's some exercise 1.1. there's so many questions are there. So x is x is the father of y. So for example, if you want to say x is a wife of y, so ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. x is a wife of y ಅಂದರೆ so x cannot be wife of itself. Therefore it is not reflexive. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Therefore x is a wife of y, y is a wife of x. That's not possible, no? So if x is a wife of y, then y is how wife of x. But 21st century it is changed. Yella 50-50%. So I will do today cleaning, you do tomorrow cleaning. I will do today cooking, tomorrow you do. So it's equal, because today's world is not about physical, it is about mental. Yaar IQ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು. ಸೊ ಎನಿವನ್ ವುಮೆನ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೇ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ 3x - y = 0 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕಲಿ 3x - y = 0. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, so I have to first develop a set. So let's develop the first relation. What's the relation is? So if I take x as 1, so y should be 3, because it should become 0. If I take x as 2, 2 3 are 6, 6 - 6 is 0. If I take x as 3, 3 - 0 is 0. If x is 4, 12, 0. 5 ಅಂದರೆ 5 3 15, 15 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, 14 ಲಾಸ್ಟ್. So therefore this is a relation on this set as per this condition. So you have to apply everything, symmetric ಆಗಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಲಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12. So is it reflexive first? Reflexive ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ 1, 1 or 2, 1 does not belongs to relation. 1, 1 ರಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. therefore it is not reflexive. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವೀಗ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1, 3 belongs to relation. It belongs to relation, but is 3, 1 is there? 3, 1 does not belong to relation. Therefore it is, because 3, 1 is not there. ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಮೇ ಬಿ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ವೇರ್ 3, 1 ಮೇ ಬಿ ದೇರ್, ಬಟ್ 2, 6 ಇದೆ, 6, 2 ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ 1, 3 belongs to relation. Okay, ಅಲ್ಲಿದೆ 1, 3. Since it's ending at 3, we should take A, B, B, C. So I need something start from 3. That means 3, 9. So 3, 9 belongs to relation. That's true. What about 1 and 9? This does not imply. This does not imply that even 1, 9 belongs to relation, because it is not in the relation. Does not imply 1. Therefore it is not what? It is not transitive. So it's neither reflexive, not symmetric, not transitive. Artha clear agi? Let's go for next question now. Again, I have taken different type of questions makale, because similar type of question ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ A <= B³ ಕೇಳ್ತಾರೆ, A <= B² ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ನೀವೇ ಹೇಳಿ, A <= B³ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A <= B³ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ <= ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ದಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಸ್ ದರ್, therefore basically it is reflexive. A <= A³ itself, that is possible because ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A <= B³, does it imply that B <= A³? Need not to be every time. It's not possible.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ 1 ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ 2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕ್ಯೂಬ್? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, therefore it is not, it is reflexive, it is not symmetric. And what about transitive in this case? So transitive ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು, let's take for example 1 less than or equal to 2 cube, or you can say 2 less than or equal to, maybe if I take for example 3 cube. If I ತಗೊಂಡ್ರೆ obviously you can say 1 is less than or equal to 3 cube. Looks like it satisfies, ಬಟ್ ಇದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಬರೀ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕೋ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. If I take for example first one ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತಗೊಂತೀನಿ, 100 less than or equal to, I will make it as 5 cube. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 5 cube ಏನಂತೆ 5 5 25 25 125. And I can clearly say 5 is less than or equal to ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು, ಯಾವುದೋ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ 3 ಕ್ಯೂಬ್, anything is fine. ಟೇಕನ್ 3 3 ಕ್ಯೂಬ್ less than or equal to 3 ಕ್ಯೂಬ್. ನೋಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಈಗ 100 is less than or equal to 5 ಕ್ಯೂಬ್, that's true. 5 is less than or equal to 3 cube. 3 cube ಅಂದರೆ 3 3s are 9, 9 2s 27. 5 is less than or equal to 27. So 5 is less than or equal to 27. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. Is it other one is true? 100 less than or equal to 3 cube. Is it true? Is this true? From this, A and B, B and C I have taken. If I take A and C, is 100 is less than or equal to 3 cube? That's not possible. 3 9 9 27. That is not possible. So for every A comma B belongs to the relation, it is not always, it is what? It is transitive. Therefore it is not this much. And already bardidini, so you can just take these examples. Example mostly they question barutte. Or you can say, oh, I made a mistake, no? Okay, sorry, a small mistake I made, okay? So number, if I take it, again I made a mistake. So it's a real number, right? So real number and basically you can take any number you want, right? So I was in A less than or equal to B formula. So A is less than or, see, we can say A is always, of course, if I take numbers like 1 2 3 4, the number is always less than its square, so its cube, less than or equal to, yeah. So if I take numbers, for example 2, and I get 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 less than or equal to 2 cube, that's true alva. For example 2 less than or equal to 1, I'm holding bottle, 2 less than or equal to 2 to the 4 4 to the 8, this is true. 2 is less than or equal to 8, that's true. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 1/2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಿಕಾಸ್ 1/2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆ 1/8 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1/8 ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 1/2 ನಾನೀಗ 1/2 ಇಂಟು 1/2 ಇಂಟು 1/2 ಮಾಡಿ 1/8. ಸೊ 1/8 is smaller than 1/2. So that means this is false. Therefore it is not. I was thinking A less than or equal to B. I'm sorry. So when I saw this, yes, correct. It's simple. So A comma A less than or equal to A cube. And so if I take a fraction examples, so in your exam ಅಲ್ಲಿ 3 type question ಕೇಳಬಹುದು. ಒಂದು A less than or equal to B. If they have A less than or equal to B, that means that will be reflexive. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ the number is always less than or equal to itself. It will be equal to itself. Already ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Suppose if they ask you A less than or equal to B square, ಆರ್ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1/2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1/2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 1/4 ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್, ನಾಟ್ 1/2. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Just write this example, that is more than sufficient. ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀತೀರ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅವರು A less than equal to B, A less than equal to B square, or A less than equal to B cube ಅನ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ನಾನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. 2 is A minus B is a A minus B is a even number, or A minus B is a multiple of 2, or A minus B is a divisible by 2. ಈ ಥರ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೇಲೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾನ್ಗ್ರೇಂಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು.
ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ದೆನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎ. If they say parallel, it means A number always line is parallel to itself. It's a reflexive. A is parallel to B, that means B is parallel to A. That is, it means it is symmetric. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ಥರ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ MCQs ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ 1-to-1 ಫಂಕ್ಷನ್. 1-to-1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ 1-to-1 ಅಂದರೆ ಏನು, A B C D ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇದನ್ನೀಗ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೋ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್, there is some kind of relation, there is a kind of function is between them, these two. So for example, if I take, so this is related to this only once, this is related to this only once. So ಇದು 1-to-1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 1-to-1 ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಮೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 1 ಮಾರ್ಕರ್, ನಿಮಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ NCERTಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ 1-to-1 ಹೋಗಿದ್ರೆ ದೇ ಗಿವನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. therefore it is called as what, 1-to-1. then we have something called many-to-1. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ 2-3 ಬಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು many-to. if it's not 1-to-1, it is many-to-1. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there can be one more thing. this is a on-to function. what is on-to function? ಸೊ on-to function ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ on-to function ರೂಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅದು? ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1-to-1 or may not be 1-to-1, but the rule is that every element should have some image, I mean pre-image here. Basically every element in the, I can say, range should have something in the domain, and everything is related. Nothing should be left anywhere here. Nothing, simple ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, nothing should be left here. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, this is left, no, it is not definitely basically on, it is not on-to function, because E and F does not have any values in this one. Clear ಆಗಿ ನಿಮಗೆ, this is called the on-to function. What about this? This is nothing but, see, it is 1-to-1 as well as on-to. this is 1-to-1 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು on-to ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ, ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಡೊಮೈನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ -π/2 + π/2 ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕು? ವಿ ಕಾಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಡೊಮೈನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ವಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ so that they become 1-to-1 on-to, so that we can find the inverse trigonometry. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವನ್ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು 1-to-1. ಸೊ ಹೇಳೋದು ಈಸಿ, ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಸರ್? ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ 1-to-1, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಈಸಿನೇ. Previously they used to ask for 2 markers, but as per this year ಈ ವರ್ಷದ model paper ಪ್ರಕಾರ 2 markers ಇಲ್ಲ, but they can ask maths ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. So if you want to show 1-to-1, so that means the function is defined from natural number to natural number. That means if I say here this all have natural numbers, this also has natural numbers, x1 x2 both are natural numbers. So if you want to prove that this 1-to-1, very simple makle, what you should do, so you have to choose, let x1 comma x2 belongs to natural numbers because both are natural numbers. So f of x1 is equal to f of x2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. Then write the function. What is the function here? 2x ಅಲ್ವಾ? So 2x1 equal to 2x2. So 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So x1 is equal to x2. So if I start from f of x1 is equal to f of x2, if I able to prove this, that means it is 1-to-1. It is 1-to-1. ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. You have board exam, just this much you have to write, that's enough. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ 1-to-1 ಅಂದರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is on-to function? How are we going to say on-to or not? Very simple. ಈಗ let us choose, for example, y is equal to f of x. Let's take
y is equal to f of x, that's equal to ನಾನು 2x ಅಂತ ತಗೋಣ. For example, y is equal to 2x. What will x will become? X becomes y by 2. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. What is x and y? This is x, this is y, right? For every y belongs to natural number. So if I take y as a natural numbers, does it x is a natural numbers? Is x is a natural number? In y ಬಂದು 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ y is equal to 1 is a natural number. 1 by 2 is what? It's not a natural number. 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ okay, anywhere you will get 1, that's okay. 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Is not a natural number, but x is a natural number. It has to define from natural number to natural number. So we can say for every y belongs to n natural numbers, x does not belongs to natural number. X does not belongs to natural numbers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? Therefore, what I can say? Therefore, what we can say? So this function, what is the function? Is basically function f is not onto. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? So that means for every y belongs ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ when I do like this, right, I'm also getting some values like, you know, like fractions like 1 by 2, 3 by 1. See, ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಐ ಕಾಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? So fractions are left out in this case. That's why it is not onto functions. Let's say ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ you can say in some simple words you can say y is equal to 2x ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ಈಗ y ಎಲ್ಲ ನಾನು 1, 2, 3, 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1, 2, 3, 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಾರಿ x ಇನ್ಪುಟ್ is x ನಾನೀಗ 1, 2, 3, 4, 5 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ both are natural numbers. This is also natural numbers. That means 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are also natural numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. But this function y is equal to 2x. Here now basically 2x means you take this as x, this is y. So x is equal to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ so 1 ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. X is equal to 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. X is equal to 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ 6 ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. What about these numbers? No. What about sorry, x is equal to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ರಾಂಗ್, ಇದು 2 ಬರುತ್ತೆ. Sorry, not this. ಆಯ್ತಾ? x is equal to 1 ಅಂದರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. Then what about these numbers 5, 3? This is not related to any number, right? What is the definition of, you know, onto function? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಬರೆಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕಮ್ ಆನ್, ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಯು ಗೋನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ for ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರು? ಆರ್ ಇಂದ ಆರ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1 to 1, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸೊ 1 plus x1 square. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ 5 ಮಾರ್ಕಾಗಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. x2, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 plus x1 square is equal to 1 plus x2 square. 1 1 cancel. So x1 square is equal to x2 square. ನೀವು ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ x1 x2 belongs to what here? x1 and x2 belongs to real numbers. If I take two real numbers, if I take any real numbers, if I say square, that means you can have negative numbers, you can have positive numbers, you can have everything. That means what? x1 is plus or minus x2. So x1 is not unique. x1 is plus 2 also, x1 is minus 2 also. Therefore it is not unique. Therefore it is, function is not 1 to 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆನ್ ಟು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆನ್ ಟು, let's take y is equal to f of x is equal to y, that's equal to 1 plus x square. x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ರೂಟ್ ಆಫ್ y minus 1 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ x is equal to what? ರೂಟ್ ಆಫ್ y minus 1. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ y, what is y? This is x, this is y. If I take for example, so for every y belongs to a real number, so that means every y belongs to a real number. Yavado real number togoli for example. So is x also belongs to real number? Always no, because I can take an example. For example, y is equal to 1 ತಗೊಂಡು, y ಬೇಡ, 1 ಬೇಡ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದರೆ 0 ತೊಗೊತೀನಿ, y is 0. So y is equal to 0 belongs to a real number. But if I put a 0 in this case, I'm going to get root of minus 1. What I'm going to get x is root of x is equal to root of minus 1, which does not belongs to real number. I'm giving an example. Therefore, it is
is not 2. Clear again, it's very simple. 1 2 and on 2. It's very very simple. This much you're right. So because usually 2 markers they can ask for even 3 marker also. But PY check bari 2 markers but this is very important for next question. That is invertible functions. If the function inverse exists, inverse andre ನನಗೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ y is equal to sin theta. Theta is equal to sin inverse of y. This is inverse function. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ 2 3 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. For inverse to exist, the function should be 1 to 1 and on to. That means the function should be a bijective function. Bijective andre it should be 1 to 1 as well as on to. The inverse andre to function to be invertible, it should be 1 to 1. It should be 1 to 1 and it should be on to. That means together it should be a bijective function. This is a condition for inverse to exist. Artha aita? Nim exam al theory questions illa. I'll directly go to questions. Next question. This is one of the most important question. Come on, answer it. Very important. Steps are very important. And if a function is invertible, it should be 1 to 1 as well as on to. Then one do check whether it's check for 1 to 1 and on to. If both satisfies, then therefore it is this. Illa andre F circle G and G circle F. This actually tumba famous. But as per the reduced syllabus prakar, this is may not required. But most of the time PUC board alla idane teach ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 to 1 on to. We'll go with this method. Okay. First, ಈಗ ಮಾಡೋಣ. So I have to check for 1 to 1. So first let's check for 1 to 1. Is it natural numbers? Yes. x1 and x2 belongs to natural because I given x belongs to natural number. Okay, now how do you check 1 to 1? F of x1 is equal to f of x2. That means 4x1 plus 3 equal to 4x2 plus 3. 3 get cancelled. 4x1 is equal to 4x2 and 4 get cancelled. x1 is equal to x2. Therefore, the function f is what? Is 1 to 1. ಬರ್ಲೇಬೇಕು 1 to 1 ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. Therefore, that's next time. So we have to check for on to. Check for on to. How do you check for on to? Let's take y is equal to that whatever the f of x they given. No, let's take y is equal to f of x, and that means y is equal to taking as 4x plus 3. So what the x becomes? X becomes y minus 3 by 4. X andre enagutte shift ಮಾಡಿ inverse ಅಲ್ವಾ shift ಮಾಡಬೇಕು. X becomes y minus 3 by 4. Okay, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ. For every y belongs to, what is the y value in this case? This is y, right? So for every y belongs to capital Y. In capital Y idu. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇದು ನಾಟ್ ಎನ್ ಎನ್ ಟು ಎನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಟು ಎನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಟು ಎನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಟು ವೈ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ? ವೈ ಈಸ್ 4x plus 3. ವಾಟ್ ಈಸ್ x1? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವೈ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ವೈ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ? ಸೊ ವೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವು, ಮತ್ತು ನಾನು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೈ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ? ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ 7. ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ 2, 4 8 11 11. ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ 3, 3 4s are 12, 12 plus 13 15. ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ? 7 11 15 ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವೈ, ದಿಸ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ 7, 7 minus 3 ಎಷ್ಟು? 4, 4 by 4 1, correct, natural number. If I take 11, 11 minus 3 is what? 8. 11 minus 3 is 8. 8 by 4 is 2, perfect. And if I take for example, what is that? One number 15. 15 minus 3 is 12. 12 by 4. Sorry. So for every y belongs to the capital Y, obviously the x belongs to natural number. X 100 belongs to natural number.
x belongs to natural number, therefore it is on to 1. You write one more statement, therefore there exists x belongs to natural number such that f of x is equal to y. Andre f of x is equal to y. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 4x + 3. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹಿಡಿಯೋ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಗೆ ವೈ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 4x + 3. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, 4 into y minus 3 by 4 plus 3, 4 get sorry plus 3, yeah, y minus 3 plus 3, 3 get cancel y. Therefore it is 1 to 1, and inverse exists. It is invertible function and inverse exists, and also the inverse is this only. The inverse is y minus 3 by 4. Is that clear again? ಈ ತರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. This is very very important. First ಏನು ಬರೀಬೇಕು, first 1 to 1 you have to prove it is 1 to 1. First prove 1 to 1, then you to prove on to just take y is equal to f of x and x is equal to y minus 3 by 4. For every y belongs to this number, that any of this, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ತರ ಬರೀತಾರೆ. For y belongs to this capital Y, x belongs to natural number, therefore there exist x belongs to natural number, there exist such that f of x is equal to f of y. Right, just so you have to write. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ just put it in the place of f of x place ಅಲ್ಲಿ you put that y minus 3, again you'll get y only, therefore it is satisfied. I think this is only one question. ನಾನು ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ 4x + 3 ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, I was just checking like that. ಹೋಗಿದೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. There was almost but NCERT ಅಲ್ಲಿ they have done f circle g and g circle f, but as per the NCERT you can show it actually. ಈ ತರ ಬರೀರಿ ನೀವು. This is very simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಚೆಕ್ 1 to 1, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಇಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಇದು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ 1 to 1 1 to. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 to infinity. ಸೊ 1 to 1 I have to choose x1 and x2 belongs to the real numbers, positive values. Now f of x1 is equal to f of x2. If I take it, then I can get it as x square plus 4 is equal to x2 square plus 4 cancel ಆಗುತ್ತೆ. x1 square is equal to x2 square. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಬರೀ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ 1 to 1, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ 1 to 1 ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸೇ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ x1 is equal to x2 because we are not allowed to take negative numbers. Therefore it is 1 to 1 function. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ x ಬರಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. Next, to check for on to, what you should do, y, you should take it as y. So y is equal to f of x, that's nothing but I've taken that y is equal to, I'm going to get x square plus 4, and what is my x will be, root of y minus 4. Now for every y should belongs to what, it should not really, this is called x, this is y. So y should be from 4 to infinity. It should not be, it should be only from 4 to infinity. So y belongs to the 4 to infinity. If I take any number from 4 to infinity, if I put any number, positive numbers 4 to infinity from it, in this case I always get real numbers. No, x is always belongs to an r plus. Therefore it is invertible. Therefore it is onto. Therefore there exists f of x such that equal to y. There exists x such that f of x equal to y. So if again I'll put back now in this case what my f of x is. So f of x is basically x square plus 4 in the place of x. F of x is x square plus 4 in the place of x. You put it as what? Root of y minus 4 the whole square plus 4. The root will get cancelled, get y minus 4 plus 4 cancel. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ obviously you're taking this root and you're substituting back same. It's like you're doing something and doing again reverse back. You'll get same answer. Only thing is you see ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಮೇಜರ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿನೇ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು CET ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ FR2 ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೈಕ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ 4x² ಪ್ಲಸ್ 16x ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ದೇ ರಿಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ದೇ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ನಾನು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ 1 to 1 ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇ. ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಹೋಪ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.